السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات section of microeconomics. Today we're gonna discuss MCQ questions, MCQs about equilibrium or intersection between demand and supply curves. Last sessions we discussed about 11 questions which ask us about whether these sentences are true or false. We move to the next question, which is a multiple choice question. Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question. Please indicate which one of the choices is the correct or the most accurate one. Number one, if the price of a good is above the equilibrium price. بيقول لي لو ان السعر اعلى من سعر التوازن. بمنتهى البساطه انت قبل ما بتبدا تبص على الاجابات انت ممكن تعمل خطوه ظريفه جدا، وهي ان انت ترسم الجمله بتاعتك لا اكتر ولا اقل. يعني مثلا درو مثلا ده كده بيقول لي if the price is set above the equilibrium price. جميل، ادي الايكوليبريم برايس اهو. Prices above the equilibrium price always creates surplus, as we discussed before, because quantity supplied will exceed quantity demanded as a result of increased supply because of the motivation that has been created as the prices increased. Prices increases in prices creates a motivation for supplier to increase the quantity supply. So let's read the choices and choose one of them. There is a surplus, sure, an excess of supply, and the price will rise. Whenever prices are above the equilibrium price, prices tend to fall. Otherwise, what the number A says. بمنتهى البساطة أنا لو الأسعار طبقا لقانون السعر المتوازن، لو الأسعار أعلى من سعر التوازن فبتميل إلى الهبوط مش إلى الصعود، علشان ترجع لنقطة التوازن تاني. يعني الأسعار دايما بتحاول توصل لسعر التوازن اللي هو ده. لو الأسعار أقل من سعر التوازن فبتحاول تطلع لفوق، لو الأسعار أعلى من سعر التوازن فبتحاول تنزل لتحت. إذا الجملة رقم A مش هي اختيارنا. Number B, there is a shortage, an excess of demand. Of course, this is wrong. أنا ما عنديش shortage، أنا عندي السعر عالي، السعر is set above the equilibrium price, so there is a surplus. تمام؟ تعالوا أقول لكم على بس حاجة بسيطة كده قبل ما أكمل حاجة. مبدئيا أنت متأكد إن في surplus، يبقى أساسي رقم B و C مش تبعنا. انت بتعمل elimination للانسرز اللي انت متاكد ان هي مش هي الاجابه الصحيحه. يبقى انت اذا الاختيار واقع عندك ما بين A و D. طب دي احنا قلنا A غلط، لان البرايس will never tend to rise. السعر اعلى من سعر التوازن اصلا، فمفيش اي ميلان لان هو يزيد. تمام؟ الميل ايه؟ لان هو ينقص. يبقى مبدئيا من غير اي كلام كده الاجابه بتاعت النمبر دي. بس let's read it. There is a surplus. عندي surplus, an excess of supply, and the price will fall. والسعر سوف يعلى. يبقى الاختيار بتاعي هو الاختيار رقم دي. تمام؟ نمسح ده كده. عظيم. نمبر 2 بيقول لي ايه في نمبر 2 بقى؟ استحمل كده عشان لو هنرسم. If the price of a good is below the equilibrium price, يبقى the opposite of the first one is here in the next or the second one. لو ان السعر اقل من سعر التوازن، سعر اقل من سعر التوازن يبقى على طول انا بتكلم في ايه؟ في shortage. excess of demand over supply. سعر اقل من سعر التوازن يبقى there is an increase in the quantity demanded over the quantity supplied, which is named shortage. So number C and number D is not included as the best answers to such question. Number A, there is a shortage. Number B, there is a shortage.
So I eliminated C and D, and my choice will either be A or A. Number A, there is a shortage and the price will rise. Sounds right. Let's read B. There is a shortage and the price will fall. The price is set under the equilibrium price. So prices to go to the equilibrium will rise, not fall more. So number A is the true answer for such question. Number A. يبقى الإجابة بتاعتي رقم A. تمام. Number 3. If the price of a good is equal to the equilibrium price. لو أن السعر بتاعي هو عند سعر التوازن. تمام؟ يعني أنا السعر بتاعي هو سعر التوازن. إيه اللي هيحصل؟ هل يبقى فيه شورتج؟ لا. هل هيبقى فيه سيربس؟ لا. سيربلس؟ لا. يبقى مبدئيا انا عملت اليمينيشن او لغيت الاختيارات اللي هي ايه اللي بتقول لي ان في شورتج، لان الشورتج لازم يبقى السعر اندر ذا ايكوليبريم برايس. لغيت دي معاها لان بيقول لي شورتج برضه. لغيت سي لان بيقول لي سيربلس. السيربلس يتطلب ان السعر يبقى above the equilibrium price. So the choice is B. The quantity demanded is equal to the quantity supplied and the price remains unchanged. انا مش محتاج اعمل اي حاجه او ابدل اي حاجه في الوضع التوازني، ان كل حاجه في مكانها المظبوط. الكميه المطلوبه بتساوي الكميه المعروضه والسعر هيفضل ثابت. تمام. Moving to number 4, which asks about if there is an increase or rightward shift in the demand for a good will tend to cause what? Let's draw it. بيقول لي أنا عندي سوري بيقول لي خلينا نرسمها هنا كده في الحتة الصغيرة دي بس كده. بيقول لي أنا عندي increase in demand or rightward shift in demand. مظبوط كده. ادي السعر التوازني الأساسي، ادي الكمية التوازنية. ايه اللي بيحصل بقى لو عملت rightward shift زودت الديماند كده؟ السعر هيزيد والكمية هتزيد. عظيم جدا. دور على الإجابة اللي بتقول الكلام ده. an increase number A an increase in the equilibrium price and the quantity. يبقى number A صح. an increase in the equilibrium price and decrease in the equilibrium quantity غلط. رقم C a decrease in the equilibrium price غلط. a decrease in the equilibrium price and the quantity غلط. يبقى الإجابة بتاعتي number A. رقم 5 a decrease leftward shift in the supply for a good will tend to cause. بيقول لي لو ان عندي نقص في العرض ده هيسبب ايه؟ مبدئيا يا شباب كده باي راشونال، لو انا العرض بتاعي قل السلعه شحت في السوق يبقى طبيعي السعر هيزيد، يعني من غير ما ارسم اي حاجه. انا كده بقول لك ان السلعه بتاعتي ما بقتش موجوده او متواجده بنفس الكثافه بتاع الاول، يبقى السعر بتاعي مبدئيا لوجيكلي كده باي لوجيك او باي ديفولت السعر هيزيد مباشره. طب عظيم. تعال نشوف الكلام ده على الرسم ونتاكد من اذا كان تفكيرنا مظبوط ولا لا. يبقى ده الانترسكشن بوينت، السعر التوازني، الكميه التوازنيه. بيقول لي ان العرض قل وحصل فيه ليفت وورد شيفت. يبقى العرض لما يقل ويتحرك ناحيه الشمال المنحنى انتقل من الاساسي ده للجديد ده. تمام. ايه اللي حصل في السعر؟ هتلاحظ حضرتك ان السعر زاد الكميه قلت. طيب انهي اجابه فيهم اللي بتقول لي الكلام ده؟ an increase in the equilibrium price and the quantity. لا الكلام ده مش مظبوط. الاثنين مش هيزيدوا، ده السعر هيزيد والكميه هتقل. رقم B a decrease in the equilibrium price and the increase in the equilibrium quantity. لا ده غلط، هو اللي بيحصل عكس كده، وهنا بيقول لي نقص في السعر وزياده في الكميه. رقم C a decrease in the equilibrium price and the quantity. Both of them will decrease according to choice number C, which is totally wrong because prices will go higher while quantities will decrease. So we have only one more choice, which is an increase in the equilibrium price and a decrease in the equilibrium quantity, which is the correct answer.
نكمل. رقم 6. رقم 6 ده بيقول لي دي ستوري تيلينج بقى، يعني هو هنا مش بيقول لك العرض زاد ولا الطلب قل، هو بيقول لك حاجات انت تفهم منها اذا كان العرض بيزيد ولا ما بيزيدش، اذا كان الطلب بيقل ولا ما بيقلش. بيقول لي اول حاجه suppose there is an increase in both the supply and the demand for personal computers. بيقول لي تخيل لو ان انا عندي زياده في العرض والطلب على الكمبيوترات. Furthermore, suppose the supply of personal computers increases more than demand for personal computers. طيب تعالوا نرسم الكلام اللي هو بيقول. أنا عندي زيادة في العرض والطلب، بس بشرط زيادة العرض أكبر من زيادة الطلب. بيقول لي suppose increase in both supply and demand. Further هنا حط شرط تاني the supply of personal computers increases more than the demand. يبقى ادي الزياده بتاعت الطلب، الزياده بتاعت العرض تحاول تبعد المساحه خالص، خليها كبيره جدا. تمام؟ ده منحنى العرض الجديد بعد الزياده، ده منحنى الطلب الجديد بعد الزياده. نقطه التوازن الاساسيه كانت هنا اللي هي تقاطع المنحنيين الاصليين. نقطه التوازن الجديده اهي. ايه اللي بتلاحظه حضرتك؟ ان السعر قل والكميه زادت. طيب عظيم. يبقى ده الإجابة بتاعتي رقم، هتلاقيها غالبا دي the equilibrium quantity to rise and the equilibrium price to fall. تعال شوف كده رقم ايه. the change in the equilibrium quantity to be ambiguous and the equilibrium price to fall. بيقول لي ان التغير في الكمية هيبقى غامض، انت ما انتش عارف الكمية تروح فين. تمام؟ بس التغير في السعر، بس السعر هيقل. طيب النقطة رقم بي the equilibrium quantity to rise and the equilibrium price to rise. الاتنين هيزيدوا. لا الكلام ده مش مظبوط. احنا اتفقنا ان السعر هيقل والكمية هتزيد. The equilibrium quantity to rise and the change in the equilibrium price to be ambiguous. غامض، ان التغير في الكميات هتزيد الكميات، بس الاسعار هتبقى التغيرات بتاعتها غامضة، مش عارفين نكاتش اب هي راحت فين، يعني زادت قلت ثبتت، ده مش مفهوم. وطبعا الجمله رقم سي كده بالطريقه دي غلط، لان انا استنتجت اوريدي ان الاسعار هتقل والكميات هتزيد which is totally fits the choice number D. الإجابة بتاعتنا الصحيحة هي رقم D. عظيم جدا. رقم 7. Suppose a forest destroys much of the Florida orange crop. At the same time, suppose consumer tastes shift toward orange juice. What would we expect to happen to the equilibrium price and quantity in the market for orange juice? To interpret such sentence or explain it graphically. Suppose that frost destroys much of the Florida orange crop. So, as a result of this destruction or this deterioration of orange crops, supply of orange will decrease. This is the meaning of such sentence. At the same time, suppose consumer tastes shift toward the orange juice. At the same time, the demand for orange juice increased. Because of what? Because the consumer taste shifts toward orange juice. Okay? Suppose that the increase in demand and supply is equal to each other. So, this is the original equilibrium point. The new one is the intersection of both supply and demand curve after shifting. The supply curve shift is leftward, describing a decrease or a catastrophic decrease in the orange crops, and the demand curve shifts outward or rightward to describe the consumer tastes moving toward orange juice. You will find that prices will increase
while quantities will remain the same. So, which answer of A, B, and C, D that fits more this explanation? Prices will decrease. Of course, this is not the correct one because we described on our graphs that prices will go higher. Number B, the impact on both price and the quantity is ambiguous, which is wrong because I know where exactly the price went and the quantity. C, price will increase, quantity will not change. So our answer or the correct one is C because it is well known that prices will go higher and the quantities will remain fixed. Number 8, suppose consumer taste shift toward the consumption of apples, which means that the demand for apples increased. Which of the following statements is an accurate description of the impact of this event on the market for apples? Let's draw a graph that best describes this story. The demand for apples increased as shifting tastes towards the consumption of apples. So you will find that the equilibrium price and the quantity will increase as a result of such increasing consumptions of apple. Okay, let's see which choice that perfectly match what we have drawn on this graph. There is an increase, number 8, there is an increase in the quantity demand of apples along the demand curve and in the supply for apples. لا طبعا بيقول لي في زيادة في الكميات المطلوبة. لا, consumer tastes shifts the whole demand curve, not increase the quantity demanded. Number B, there is an increase in the demand and supply of apples. I didn't say anything about supply. All I have said is that consumer tastes shifts toward the consumption of apples, which describes the behavior of the demand curve. I never mentioned supply curve. Number C, there is an increase in the demand for apples and a decrease in the supply of apples, which is also incorrect because I didn't mention anything about supply curve. I only said that as an explanation of consumer taste shifting towards the consumption of apple that would result in an increased demand for apples, which means this is have nothing to do with the whole supply curve. So I have been left with option number D, which must be the right one. Let's read it. There is an increase in the demand for apple. Okay, that's correct. And an increase in the quantity supplied of apples along its supply curve, which is totally right because as a movement, as a result of shifting the demand curve from number one or the original demand curve to the new demand curve, the quantity or the equilibrium quantity moved along the supply curve from this point to this point. So the demand curve affected by a shift while the supply curve is affected by a movement along the same supply curve from equilibrium 1 to equilibrium 2. Excuse my drawings, I'm sorry because I only drew with the mouse, so it is not totally clear. So our choice is number D. Okay. Number 9. Suppose both the buyers and sellers of wheat expected the price of wheat to rise in the near future. What would we expect to happen in the equilibrium price and the quantity in the market for wheat today? As a result of expecting prices to go higher, what did they expect? Both buyers and sellers of wheat expected prices of wheat to rise. As a result of expecting prices to rise, demand
will increase and supply will decrease because buyers are motivated to buy now rather than waiting for prices to increase and buy more expensive prices, while sellers is less motivated to sell for now, and they prefer to wait for prices to go higher in order to achieve higher profit margins. So let's draw an explanation, a graph that best explains such situation. Supply, demand. As a result of expecting prices to go higher in the near future, buyers will increase their demand, which can be described through this demand curve. As a result also of expecting prices to go higher, suppliers will decrease supply. Okay, so the original equilibrium point is here, which describes equilibrium price and equilibrium quantity, and the new equilibrium point will be here, which means that quantities will remain fixed, the same quantity at the first equilibrium point, and the second equilibrium point. And we noticed that we can see that prices went higher. So which choice of A, B, C, and D that best describes or matches the graph we have drawn? Number A, the impact on both price and quantity is ambiguous, which is not correct because I know exactly where prices did go and the quantities where did they go. Number B, price will decrease, quantity is ambiguous, which is also incorrect because prices will increase, will not decrease. C, price will increase. Okay, that sounds correct, the first half of the sentence. Quantity will not change, which is exactly what we have drawn on our graph. So the correct answer is C. Number 10. For a price selling to be a binding constraint. طيب يا جماعة، أنا لاحظت بس إن الوقت عدى 20 دقيقة علشان بس ما أطولش عليكم. إحنا هنعمل بقية الام سي كيوز في سيكشن تاني، في فيديو تاني هيترفع لكم إن شاء الله مع ده برضه، يعني مش هيتأخر عليكم. شكرا جدا لحضراتكم، فرصة سعيدة جدا أشوفكم على خير وأتمنى تكونوا استفدتوا بإذن الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.